in this program, especially the inauguration of Dabar logos and Bible bits. I welcome everyone to this program. So have Bible reading, and followed by that we will have the opening remarks by our presbyter in charge, Reverend P. Moses Labrador. Mr. Jayant Thomas will read the Bible for us. Good evening, everyone. The portion for today's reading is Psalm 119, verses 33 to 48. Psalm 119 from verse 33. Teach me, O Lord, the way of your statutes, and I shall keep it to the end. Give me understanding, and I shall keep your law. Indeed, I shall observe it with my whole heart. Make me walk in the path of your commandments, for I delight in it. Incline my heart to your testimonies, and not to covetousness. Turn away my eyes from looking at worthless things, and revive me in your way. Establish your word to your servant, who is devoted to fearing you. Turn away my reproach which I dread, for your judgments are good. Behold, I long for your precepts. Revive me in your righteousness. Let your mercies come also to me, O Lord, your salvation according to your word. So shall I have an answer for him who reproaches me, for I trust in your word. And take not the word of truth utterly out of my mouth, for I have hoped in your ordinances. So shall I keep your law continually, forever and ever. And I will walk at liberty, for I seek your precepts. I shall speak of your testimonies also before kings, and will not be ashamed. And I will delight myself in your commandments, which I love. My hands also I will lift up to your commandments, which I love, and I meditate on your statutes. Here ends the reading. Thank you. யாவரையும் அன்புடன் வாழ்த்துகிறேன். இந்த வேதாகம வகுப்பிற்கு மிக ஆர்வத்தோடு கூட கலந்து கொள்ள உங்களுடைய விருப்பங்களை தெரிவித்திருக்கிறீர்கள். இன்று முதல் அதற்கென்று நாம் எடுத்திருக்கின்ற இந்த முயற்சி நம் எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதத்தை நிச்சயமாக கொண்டு வரும். இந்த ஆரம்ப நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக துவங்கி வைப்பதற்கு நம்முடைய விருப்பத்தை ரெவரண்ட் டாக்டர் ஜான் சாமுவேல் குருக்கள், சென்னை இறையியல் கல்லூரியிலே சீனியர் ப்ரொஃபஸராக பணி செய்து வருகிற அவரிடத்திலே நாம் தெரிவித்த பொழுது மிகவும் உற்சாகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகளை அவர்கள் பேசினார்கள். இன்று நம்மோடு கூட அவர்கள் தங்களுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு ஆயத்தத்தோடு கூட இருக்கிறார்கள். உங்கள் சார்பாக ரெவரண்ட் டாக்டர் ஜான் சாமுவேல் அவர்களை, சீனியர் ப்ரொஃபஸர் இன் ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட் அவர்களை நான் வாழ்த்தி வரவேற்கின்றேன். அதோடு கூட சென்னை குருக்கள் இறையியல் கல்லூரியிலே ப்ரொஃபஸர் இன் ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட் டாக்டர் அரவிந்த் ஜெயக்குமார் அவர்களையும் நான் அன்புடன் வாழ்த்தி வரவேற்கின்றேன். 35 பேர் எபிரேயம் மற்றும் கிரேக்க மொழியிலே வேதத்தை கற்றுக்கொள்ளவும், இன்னும் 30 பேர்
இந்த வேதாகம வினாடி விடா பயிற்சியிலே பங்கு பெறவும் முன் வந்திருக்கிறீர்கள். தொடர்ந்து இந்த எண்ணிக்கை நிச்சயமாக வளரும். இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கு பெற்றிருக்கிற உங்கள் எல்லாரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன். இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை நீங்கள் நிச்சயமாக அறிந்து கொள்ள முடியும். நாம் ஆங்கிலத்தில் அல்லது தமிழிலே வேதாகமத்தை கற்கின்றோம். ஆனா நம்முடைய வேதாகமம் பழைய ஏற்பாடு என்று எடுத்துக்கொண்டால் பழைய எபிரேய மொழியிலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. புதிய ஏற்பாடு என்றால் கிரேக்க மொழியிலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. மொழிபெயர்ப்பிலே வரக்கூடிய அநேக சிக்கல்களை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். பாவர்ட்டி ஆஃப் லாங்குவேஜ் என்று சொல்லுவாங்க. சரியான வார்த்தை, பொருத்தமான வார்த்தை, அர்த்த பூசியோடு கூட வார்த்தைகள் மற்ற மொழிகளிலே கிடைப்பதில்லை. எனவே நாம் அனைத்து வார்த்தைகளுக்கும் கிரேக்கம் அல்லது எபிரேய மொழியிலுடைய அர்த்தத்தை நாம் படிக்காவிட்டாலும் முக்கியமான பகுதியில் உள்ள வார்த்தைகள் நாம் படிக்கும் பொழுது அதனுடைய அர்த்தத்தின் முக்கியத்துவத்தை நாம் உணர முடியும். இது நம்முடைய ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு மிகுந்த உதவியாக இருக்கும். வேதத்தை படிப்பதற்கு மிகவும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங், ஆர்வத்தோடு கூட நாம் கற்றுக்கொள்வதற்கு மிக உதவியாக இருக்கும். எனவே நமது திருச்சபையிலே சபை ஊழியராக பணி செய்வதற்கு பொறுப்பேற்றிருக்கிற உயர்திரு ஆண்ட்ரூ கிறிஸ்டோபர் அவர்கள் இந்த முயற்சியை ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். இது எப்பொழுதும் தொடர்ந்து நடைபெறுவதற்கு ஏதுவாக நாம் இந்த வகுப்புகளை ஆன்லைன் மூலமாகவே நடத்துவதற்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம். ஒருவேளை லாக்டவுன் முடிந்தவுடனே நேரடியாகவோ அல்லது இதனுடைய முறையிலே மாற்றமோ இருப்பதில்லை. இதற்கென்று தனியாக நாம் பேக்கேஜ் ஒழுங்கு செய்து இந்த முறையிலே நாம் கற்றுக்கொள்வதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஒருவேளை அருமையான சகோதரர் இங்கிருந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகி பல இடங்களுக்கு சென்றாலும் அவரோடு கூட நாம் தொடர்பு வைத்துக் கொள்ளலாம். எனவே நாம் முழுமையாக கற்றுக்கொள்வதற்கு நல்ல வாய்ப்புகள் உண்டு. தொடர்ந்து அருமையான டாக்டர் ஜான் சாமுவேல், டாக்டர் அரவிந்த் ஜெயக்குமார் அவர்கள் எல்லாரும் இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை குறித்து நம்மோடு கூட பேசுவார்கள். நாம் மிகுந்த ஆர்வத்தோடு கூட நாம் வேதாகமத்தை இந்த கிரேக்கம் மற்றும் எபிரேய மொழியின் மூலமாக கற்றுக்கொள்வோம். ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். உங்களை சந்திப்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி. மீண்டும் உங்களுக்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. படிக்கணும், பிள்ளை படிக்கணும். நீங்க பாடத்தை thank you so much, Reverend Moses Jabarajaya, for your valuable and commendable opening remarks about this two programs. Now, let me take this opportunity to introduce these programs, because there are many people here. It's not only people, those who have enrolled for this course as well as this Bible quiz, but also people, those who are interested to know more about what's happening in our church and what we are trying to do through Dabar logos as well as Bible bits. So there are many who have joined here. So I wish to give a brief introduction and what we are trying to do through this two programs. So as it has been said, let me introduce myself. I'm Andrew Christopher, and I'm the catechist in Holy Trinity English Church, Tuticorin, as our presbyter has introduced me already. So as I have take charge here from June 1st, I was so fresh. Soon after my MTH, I came back to the church ministry and I joined here.
When I was thinking what to do or how to go about to equip the congregation in a faithful sense. So what I was thinking, because I did my MPH in Old Testament, I thought teaching the biblical languages to the congregation members would really enable them to understand the in-depth meaning of the Bible and the original text. So this is a humble initiative that we try to do here. So what we are going to do is we are going to have 2 classes per week, and in that we will have very basic introduction for both the languages, for Hebrew as well as Greek. So we will start from the scratch, that we will begin from alphabets and simple grammar, and the ultimate focus of this basic, the first 6 months, maybe up to December of this year, what we are trying to do is to learn to read the original text. So the outcome of this program at the end of 6 months would be like we can be able to read at least the original text, both Greek and Hebrew. So this is going to be our focus for the first 6 months. So if God allows and if God permits, through God's grace, if we continue this course, then we can continue to learn more and have more in-depth meaning of both languages. So that will also happen in the near future. And the second is the Bible bits. That is for people those who are not interested in language, and but simultaneously people have joined in both the programs. So what we are trying to do in Bible bits, we want to cover the entire Bible, or we want to encourage the people to read the Holy Bible and reflect about the message of the Bible. So every month we are going to release 2 questions. So the first question will be released on the first of every month, and this will be from the Old Testament. And at the mid, like 15th or 16th of every month, we will release a second question paper, and that will be from the given portion in New Testament. For example, we are beginning today, so soon after this inauguration, we will circulate the question. And the first portion will be from the book of Genesis, first 25 chapters. So in this 25 chapters, we have few questions, like 25 questions from these 25 chapters. So what we encourage here to our congregation members and the people those who are interested to participate in this course to read and reflect the Bible, and maybe based on the questions to find answers. So here the focus is not for prize or the award that they are going to achieve at the end of first year or in third year, but the ultimate focus is to read the Bible and to try to understand what is the message of the Bible. So it's purely to encourage them what they want to, how they want to read and relate to the Bible. So today we are going to launch the first question paper from Old Testament, and the answers they have to send back to our WhatsApp in before 15th of this month. And on 16th, we will give the second question paper, that will be from Matthew. And for that answers, they have to give to us by the end of this month. So in 1 month, they will have Old Testament reading as well as New Testament reading. So we have made a 3-year cycle. So within 3 years, if they try to answer these questions, and if they read the portions given regularly, they will be able to complete the whole Bible. So that is our focus here. So initiating programs or bringing out ideas are so easy in our life, but implementing those ideas is a difficult task. For me, I just came here just a month ago, and soon after I joined here, I went and I shared these ideas to our beloved presbyter, Reverend Moses Jabra Jaya, as well as the office bearers of the church. There was no second thought, and they immediately encouraged me that we will launch these programs very immediately. So there should not be any delay, and they bore the cost, and they helped us to buy the Zoom platform, which is a paid app now. We have paid for that. And they also said, let's give this as a free of cost. Let's not charge anything, so that people will be equipped and they will be edified in faith. So I must sincerely thank Reverend Moses Jabra Jaya for
all his efforts, encouragement, and the words of inspiration that he has been constantly giving in my life in this new ministerial journey. So, on behalf of everybody gathered here, I welcome and I thank Reverend Moses Jabrajaya for the trust that he has entrusted in me and in our ministry, as well as our church members, especially our secretary, Mr. Barnabas Koilpillai, and our treasurer, Mr. John Prabhakaran, for their constant encouragement, and also our committee members, and some of them are also with us, and also the entire congregation members, because I haven't started visiting people because of this pandemic. I'm just calling them over phone or texting them through WhatsApp, but they are very much relatable, so they understand the reality and they understand what we are trying to do, so they give the constant encouragement to proceed with the programs. So it was quite surprising when I sent out this flyer and invited people to join this course. Within 2 days, I have received more than 25 forms. So it was so surprising that people were very much interested to know the languages and study the languages. So I'm so much grateful to the congregation members. And when we were thinking about launching these programs, we wanted to have a formal inauguration program. And I was sharing with our Reverend Moses Jabrajaya whom to ask, and I said the best person to inaugurate this program would be Reverend Dr. John Samuel, as well as Dr. Arvind Jaykumar. Dr. John Samuel, he is my guru and a person whom I admire in my life for his commendable scholarship and his able guidance. I have done my thesis under Dr. John Samuel in my MPH. A pastoral person and with a pastoral heart, and the best academician in the field of Hebrew Bible I have ever met so far. Before I joined my MTH, it was my dream to do under Dr. John Samuel, and through God's grace, I had the privilege of studying under the supervision of Dr. John Samuel. So I'm always indebted to the scholarship of Dr. John Samuel. So when I called him and I said about these programs, he was really so surprised, and he also encouraged me a lot to proceed with this, and he also consented and accepted our invitation to be with us and inaugurate this program. So I welcome Dr. John Samuel Ayya for being with us. Thank you so much, Ayya. And also my brother and my friend and my guru and my mentor, Dr. Arvind Jaykumar, who is professor in Hebrew Bible. I'm sorry to mention it late. Dr. John Samuel, he holds a double doctorate. One is from India and another is from UK. And Dr. Arvind Jaykumar holds a doctorate in Hebrew Bible from Germany. So he is also a renowned scholar in India in the Department of Hebrew Bible. So Dr. Arvind Jaykumar also I met in the second year of my MPH. He has been also my constant inspiration in my life, who always stood by my side when I did my research in biblical studies. So when I asked him, he also readily accepted our invitation. So I'm happy to welcome Dr. Arvind Jaykumar also in our midst. I believe both the people are very much apt to inspire us to begin this wonderful journey of learning. So on behalf of everybody gathered virtually here, I welcome Dr. John Samuel Ayya, as well as Dr. Arvind Jaykumar Moniraj for this session of inaugurating Dabar Logos as well as Bible Bits. So without taking much time, let me give this time to Dr. John Samuel, the former principal and the senior professor in the Department of Old Testament in Gurukul Lutheran Theological College and Research Institute, Chennai, to give us the inaugural address. Over to you, sir. Yeah, you'll have to unmute. Yeah, you have to, yeah. Respected Reverend Moses Jabrajaya, our beloved friend Andrew Christopher, my dear colleague Dr. Arvind, Mr. Barnabas Ayya, Secretary, and Mr. Prabhakar John, the Treasurer,
my dear brothers and sisters. I am very thankful for all of you, particularly Moses Aya and Andrew Christopher, for giving me this opportunity to share a few words on the inaugural function of Dabar Logos and the Bible study program. Let me also say that I have been an old student of Caldwell High School. I studied in Caldwell from my 6th standard to 11th standard. Later, I did my BSc in VOC College. So you know my affinity with Tuticorin. I have come to your church as a young boy. And I think 2 years back, I came to your church for a carol service. So it is a great opportunity for me to see all of you from that beautiful English church in that beach road. How privileged you must be to worship God in that beautiful church. Also, I want to say that Andrew, your pastor now, is very special to us. He was one of the outstanding students in the college. God has given him a natural brilliance and a great love for Bible. So I want to prophetically say to you that you have a precious pearl in your hand. One day he is going to shine in a global level. So treat him very well. Pour your love into him. You must realize that tomorrow somebody who is going to become very great is with you today. And I am very happy that you are privileged to be the first congregation to him after his masters. So I wish him all the best, Andrew, and I wish Aya, Moses Jebrajaya, all the best, and I wish also all of you very nicely. A few words Andrew asked me to say while we inaugurate this day about Bible and the beauty of Bible and how we become transformed when we study Bible. So I must begin where I received this spark, that fire to study Bible. My grandfather and grandmother, they were in Pudukkottai and they were in their late 80s. I was a young grandson to them because those days they had 13 children and I happened to be a late daughter to him. And I only remember him very old. And when all the holidays, my parents would send me to my grandparents. And what I still remember, it was a house without electricity. They had kerosene lamps. And every day morning, I know that my grandfather and grandmother at that age would get up around 5 o'clock. And a big spectacles with that small kerosene lamp. I know how they were reading the Bible. That went deep into my blood. So that was the origin of all my love for Bible. And later, God called me to ministry. I never realized what God was holding for me those days. Like Andrew begins today, I began in a small church. And literally, there wasn't a big congregation there. I had to gather the congregation and begin that church. And following the advice of my teacher, I remember that I would carry 10 Bibles in my bag. And I just walked into the village. And I would see some young friends sitting and talking. I gave the Bibles to them. And I just simply told a story, a Good Samaritan story. And I will make them speak about that story. This is how my ministry began. But I just want to share you
even though I was not special in any way, God perhaps knew that unkindleable, that love, unquenchable love that was burning within me. When I became a pastor, I only wanted to be a pastor all my life. But I somehow wanted to, it was like a burning love for Bible. That love, one day I realized, even though I was unworthy, I'm just telling you as a witness and for Andrew, when God took me to Manchester and made me stand in that library, and when I was told that that is one of the first 10 best libraries in the world, then I knew what God can do to a lowly servant to study Bible. All the 4 years, I had only to study Bible from morning to night when I was doing my doctoral studies. These are all God's gift given to me in my life. I tell you, my friends, my brothers and sisters, the more you love Bible, the more you will see in your life. Blessings are different kinds, but blessings come. I must not take too much time, but I will say a brief 1 or 2 things. I want to say a few stories that would really help you to love the Bible. And Moses, he was with God in Mount Sinai, and God was about to give the 10 tablets to his people. And God was writing all the 10 commandments by his hand on that tablet. And God was finishing the writing. But God wouldn't complete. He went on decorating the letters. He will put this one there, that point, and this point, ark, and everything. And sometimes you know how you decorate these letters. So God was going on decorating the letters. At one point, Moses became impatient and said, God, you stop writing. It is already 40 days I'm here. I don't know what happened, what is happening with the people. I must take the tablet to the people. Why don't you finish it and give it to me? You seems to be going on doing something. Then God smiled to Moses and said, Moses, what do you know about what I'm doing now? Every dot I make, every small hyphen I put on the top of the letter, future my children, they will make 1,000 interpretations. Moses said, I can't believe that. How can they make 1,000 interpretations with every dot in Hebrew, with every hyphen in Hebrew? Can you show me how they will do it? Then God gave a blessing to Moses that he was transposed to 1,000 years later. And what will happen later is now appearing to Moses. Rabbi Akiba is teaching Bible in a hall. All his disciples are studying Bible. He was a great Bible teacher, and it was raining outside. So Moses just came inside the building to shelter from the rain. And he was standing at a distance and looking at what is happening. Rabbi Akiba is teaching Bible. The students are asking. He is teaching again. And finally, at one point, Moses did not understand anything. One student is asking, Master, where does all this wisdom come from? And then Rabbi Akiba says, it comes from our master Moses. That is the only word Moses understood. That means the Moses who wrote the Pentateuch Torah, he will not understand what he wrote. This is the grandeur of the Bible. My dear brothers and sisters, you are going to study that Bible. We must have a reverence for Bible. We must have a love for your Bible. Bible will transform your love and Once when I was in Jerusalem, it was Torah festival, and I had to visit a jewelry shop.
and I met that person who was the owner of the jewelry shop. And he was such a hospitable person. He said, I want to give you some food, but I cannot take food. Then I said, what is today important? He said, this is a Bible festival, Torah festival. So to mark a respect for that, we will have fasting. We will not take food. And then casually he said, sir, I am happy that you read Bible from your place, but I'm sometimes sad why they translated our Bible from Hebrew. Then I said, why should you worry? Because it is translated, we are all able to read. It is even in my mother language, Tamil, hundreds of language. What makes you worried? Then he made a comment. We respect our Bible so much, sir. But I hear that your people don't respect Bible. That sometimes gives a pain in my heart. Is it so your people are not respecting the Bible? That gave me a big, shock to me. Afterwards, I will always say, not only in your heart, not only in your mind, even physically you must respect the Bible. I ask you a simple question. Where do you keep Bible in your house? Have you kept Bible in an honorable place? Have you taught your children to respect Bible the way we take, the way we keep? These are all important things. We should not leave out these things. Then I always was teaching my students, give me a special place for Bible in your house. Keep it in a good place. Show to the people who are coming to your house how you keep the Bible. This is how the love grows. Even in a small thing, we must respect Bible. Coming to Hebrew, I want to assure you, Andrew will teach you beautiful Hebrew. Andrew will teach you beautiful Greek. You will accept with me, you will realize reading Bible in Hebrew, in Greek, is not going to be the same which we were reading in Tamil, which we were reading in English. I respect Tamil Bible. I respect English Bible. I respect our village people who are reading Tamil Bible. That is different. But God has given you the desire to study God's language, Hebrew. God has given you a good servant, Andrew, who can help you to read Hebrew. Hebrew reading is a transformative reading of the Bible. I give you one example. See, God came to Abraham, and one day God said to him, Abraham, you must go to a place which I will show you. And Abraham said, I will go. And when God said, Abraham, you go, there is a Hebrew word in Hebrew Bible, lech lecha. And then 22nd chapter in Genesis, God comes to Abraham again, and God will say to Abraham, Abraham, tomorrow you must take your only son Isaac, take him to the hills of Moriah, which I will show you. There you must sacrifice your only son. That place, when God says, go to Moriah, God will say, lech lecha. And in the whole Hebrew Bible, this phrase lech lecha comes only twice. Nowhere you will see this phrase. Whereas the translation go will come 1,000 times in Hebrew Bible. நம்ம தமிழ் பைபிள்ல போ அப்படிங்கிற வார்த்தை 1000 தடவை வரும் பார்த்துக்கோங்க. ஆனா அந்த இடத்துல வர்ற அந்த ஹீப்ரு வார்த்தை போ அப்படிங்கிறதுக்கு வர்ற லெக் லெக்கா அப்படிங்கிற வார்த்தை 2 தடவை தான் பைபிள்ல வரும். இந்த அழகை டிரான்ஸ்லேஷன்ல கொண்டு வர முடியாது பார்த்துக்கோங்க. ஏன் 2 தடவை வருதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? இந்த 2 வார்த்தையும்
கடவுளுக்கும் ஆபிரகாமுக்கும் மாத்திரம் ரிசர்வ் பண்ண வார்த்தை. இதை வேற யாரும் இந்த உலகத்துல சொல்லக்கூடாது பார்த்துக்கோங்க. It was absolutely reserved for God and Abraham. That privilege is not for any other human being in this world. முதல் தடவை எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நீ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போ, உங்க அப்பா வீட்டை விட்டுட்டு போ, உங்க ஊரை விட்டுட்டு போ அப்படின்னு சொன்னா கடவுள் என்ன சொல்றாரு? உன்னுடைய பழையதை விட்டு விட்டு வா அப்படிங்கிறாரு. யூ கிவ் அப் யுவர் பாஸ்ட் அண்ட் ஃபாலோ மீ. அதான் அந்த இதெல்லாம் முடியவே முடியாது. பார்த்தோம் நம்மளால ஒரு நாள் இந்த அளவுக்கு ஆபிரகாமுக்கு வரவே முடியாது. என் சொந்த ஊரை விட்டு நீ மறந்து வானா நான் வந்துக்கிறவே மாட்டேன். இன்னைக்கும் நீங்களும் வந்துக்கிட மாட்டீங்க. ஆபிரகாம் வந்துட்டாரு பார்த்தோம். அதான் அவர் நமக்கு அப்பா. அந்த இதுல அடுத்த தடவை கடவுள் அந்த வார்த்தையை எதுக்கு யூஸ் பண்ணாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, உன்னுடைய எதிர்காலத்தை எனக்கு விட்டுட்டு வா அப்படிங்கிறார். உன்னுடைய எதிர்காலம் அப்படின்னு ஒண்ணு உனக்கு இருக்கக்கூடாது. அதான் ஒரே ஒரு எதிர்காலம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆபிரகாமுக்கு ஈசாக்கு. அந்த ஈசாக்க நாளைக்கு எனக்கு வெட்டி எரிச்சு சாம்பலாக்கி கொடுக்கணும், தகன பலி. அந்த இது ஓலா ஹீப்ரூல அந்த இதுல இதுதான் ஆபிரகாமுக்கு ஹீப்ரூல வருகிற 2 கட்டளை. ஏப்ரஹாம், can you sacrifice your past and come to me? Can you sacrifice your future? நம்ம எல்லாரும் ஒரு எதிர்கால கனவுகளோட தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். எதிர்காலத்தை விட்டு கொடுக்கிற ஒரு அழைப்பு. பிளாங்கா பழைய காலத்தையும் எதிர்காலத்தையும் விடுறது இல்லை. பார்த்துக்கோங்க, கடவுள் இன்னொன்னு என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, உன்னுடைய பழைய காலத்தை விட்டுட்டு என்னுடைய பழைய காலத்தை நீ எடுக்க வேண்டும். ஏப்ரஹாம், you sacrifice your past and you take my past, God's past. அதோட என்ன சொல்றாரு? You sacrifice your future, take my future. நான் வைத்திருக்கிற எதிர்காலத்துக்கு நீ வரணும் அப்படின்னா, நான் உங்ககிட்ட இன்னைக்கு சொல்றேன் பாருங்க, இதெல்லாம் ஒரு ஹீப்ரு இதுல தான் வரும். பார்த்துக்கோங்க, சொல்லிக்கிட்டே போலாம். My friend, my colleague, Dr. Arvind will continue. I'm so happy for you. I know that you are a very blessed people. I'm praying for you. I'm praying for Andrew. I'm praying for Devarajaya. I wish you all the best. I wish you God's blessings. One day when we see, you will tell me what a blessing it is in your life. May God bless Davar Logos program. Study the whole Bible in 3 years because it is one Bible. It begins by saying God created heaven and earth. The Bible is completing in Revelation. There is a new heaven, new earth. There is no disconnectivity in between. It flows like a river from Genesis to Revelation. There is no partial reading of the Bible. Let God give you a desire for Bible. You will be greatly blessed. In God's name, I am very happy to share with you on this inauguration day. God bless all of you. Amen. Thank you, Dr. John Samuel Ayya, for the wonderful words of inspiration and inauguration. Now over to Dr. Arvind Jaikumar Moniraj for his remarks. Yes. Yeah, thank you so much. At the outset, I would like to thank God for giving me this opportunity to be as one of the speakers for the inauguration of this language program and also the Bible study program. I would like to thank Reverend Moses Jebaraj for inviting me. Thank you so much, Ayya. And also, I would like to thank Mr. Andrews Christopher for inviting me, along with our senior professor, our former principal, Reverend Dr. John Samuel Ponusami. Sir has said more things or much about Andrews. Mr. Andrews is one of the outstanding students, so to say, as he was mentioning, the best student to say in the college, because he always has the desire to learn more, to explore more. And what he is doing now through this language course is actually, I think, to explore more and make you to explore more from the Bible.
So I wish him all the best and all success as he has begun this language course. I would also like to share a few thoughts with regard to the significance of biblical languages. So, as we know, as it was also already mentioned by our Iraiya, Reverend Moses, like the Old Testament was written in Hebrew and the New Testament books were written in Greek, and some of the sections of the Old Testament were written in Aramaic. So, as you all know, like I'm just going to brush up your knowledge about the history. As you all know, actually, during the time of Reformation, during the time of Martin Luther in Germany, when he has started this Reformation, one of the objectives of the Reformation was to make sure that Bible will reach the common people, because during the time of Martin Luther, Bible was only with the hands of in the hands of priests, bishops, pope, and so on. So the common people had no access to the Bible. So whatever the priest said, they accepted. But இன்னைக்கு நம்ம அப்படி பேச முடியாது. ஆயராகிய நாமோ இல்லைன்னா கற்றறிந்தவர்களோ ஏதாவது ஒரு விஷயம் பேசினா அதுல ஏதாவது தவறாயிடுச்சுன்னா உடனே சொல்லுவாங்க, என்ன சொல்லுவாங்க, பைபிள்ல இப்படி போடல அப்படின்னு கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க. So that is the success of Martin Luther. So Martin Lutherனுடைய emphasis என்னவாக இருந்தது என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், he wanted Bible to be translated into German. So அதோட அவருடைய emphasis முடியல. By doing so, he emphasized that Bible should be translated into all the different languages. எல்லாருடைய தாய்மொழியிலும் பைபிள் இருக்க வேண்டும். So that is why he initiated that in Germany, and that was like, everyone should have Bible, everyone should have Bible in their own mother tongue. And அதுவும் எதற்கு விதை போட்டது என்றால், எல்லாரும் எஜுகேஷனை அவங்களுடைய மதர் டங்ல பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So two things are there. So education எல்லாரும் மதர் டங்ல பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், திருமறையை எல்லாருமே அவருடைய தாய்மொழியிலே வாசிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு வித்தை இட்டவர் மார்ட்டின் லூத்தர். ரெஃபர்மேஷன் மூலமாக சீர்திருத்தத்தை திருச்சபையிலே கொண்டு வந்தவர். இந்த கோட்பாடுகளை எல்லாம் வைத்திருந்தார், அதை நிறைவேற்றி விட்டார். இன்று நாம் எல்லாருமே திருமறையை நம்முடைய கரங்களிலே வைத்திருக்கிறோம். So as you all know, according to the historical details, 1517 October 31 Reformation நடந்தது. The day when he nailed his 95 theses on the door of the church. And the same here, he translated the Psalms into German. And later on, after 4 years, he translated New Testament books into German. And then finally, in 1534, the entire Bible was translated into German. So he was so passionate that Bible should be translated into German in the mother tongue. So நமக்கு ஒரு கேள்வி எழும்பலாம். We have Bible in our mother tongue. Why we need to learn original languages? Why we need to read Bible in Hebrew and Greek? There is a reason for that, and I would like to hint those points and conclude my speech. There was a person called Philip Melanchthon, who was always with Martin Luther, and he was also one of the reformers. And he only actually initiated that biblical languages should be taught in the seminaries. In the Bible colleges, biblical languages should be taught. And that is why எல்லா ஆயர்மார்கள் இறையியல் கல்லூரியில் படித்தவர்கள் எல்லாருமே பிப்ளிக்கல் லாங்குவேஜஸை படித்திருக்கிறதுக்கு காரணம் அன்னைக்கு பிலிப் மெலங்தான் மார்ட்டின் லூத்தரோட இருந்தவர் இனிஷியேட் பண்ணதுனாலதான். ஸோ அவர் என்ன சொல்றாரு பார்த்தீங்கன்னா, only if we understand the language, we can understand the content. Only if we understand the language, we can understand the content. If we put our minds to the sources, that is the original sources, Hebrew Bible and Greek Bible, we will understand Christ rightly. So எந்த ஒரு கலாச்சாரத்தையும் சரித்திரத்தையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால்
அது எங்கே நடந்ததோ, எந்த மொழியில எழுதப்பட்டதோ அதிலே வாசிக்கும் பொழுதுதான் அதனுடைய அருமை இன்னும் அதிகமாக நமக்கு தெரியும். So that was the main reason he said that in order to understand the content of the Bible, we should go back to the original text. Today we know, we read everything in the mother tongue Bible, தமிழ்ல வாசிக்கிறோம். அதே நேரத்துல இன்னும் ஆழமாக செல்ல வேண்டும் என்றால், டாக்டர் ஜான் சாமுவேல் சார் அருமையாக சொன்னார்கள், இந்த ஹீப்ரு பதங்களினுடைய விளக்கங்களை அறிந்தால் மாத்திரமே ஆக்கியோன் என்ன சொல்ல முற்படுகிறான் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள முடியும். சோ அதை சில நேரத்துல தமிழ்ல எப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, சாதாரணமாக டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருப்பாங்க. சில இடங்களிலே பார்த்தீர்கள் என்றால், யெகோவா தேவன் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லுவார். சோ அங்க ஒரு 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 எம்பசிஸ் கொடுத்திருப்பாங்க ஹீப்ரூல அந்த வார்த்தையை உபயோகப்படுத்தி. அல்லது ஒரே நேரம் 2 வார்த்தைகள் வருகிறது என்றால் ஆங்கிலத்துல எப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருப்பார்கள் என்றால் ஷுவர்லி என்று முடித்திருப்பார்கள், சர்டன்லி என்று முடித்திருப்பார்கள். ஆனால் தமிழ்ல எப்படி போட்டிருப்பாங்க, நிச்சயமாகவே, உண்மையாகவே என்று போட்டிருப்பார்கள். ஆனால் இப்ரேயத்துல போய் நம்ம படித்து பார்த்தாதான் தெரியும், அதுல 2 வார்த்தைகள், ஒரே வார்த்தைகள் 2 தடவை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ அங்க ஒரு எம்பசிஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதே மாதிரி வார்த்தையினுடைய அர்த்தங்கள், ஒரு எபிரேய வார்த்தைக்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்கும். சோ ஆக்கியோன் எந்த அர்த்தத்தோடு இதை உபயோகப்படுத்தி இருக்கிறார். சோ ஒரு மொழியை படிக்கும் பொழுது அந்த மொழியை சார்ந்த டெக்ஸ்ட நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம், அந்த டெக்ஸ்ட சார்ந்த கலாச்சாரத்தை நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம், அந்த டெக்ஸ்ட் கொடுக்கக்கூடிய மெசேஜை நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம். எனவே பழைய ஏற்பாட்டையும் புதிய ஏற்பாட்டையும் நாம் திறம்பட படிக்க வேண்டும் என்றால் மூல மொழிக்கு சென்று படிப்பது மிக அவசியம். இயேசு கிறிஸ்துவை நான் பின்பற்றுவதற்கு மூல மொழி அவசியமா என்று கேட்டீர்கள் என்றால் இல்லை, நிச்சயமாக இல்லை. ஆனா if we want to know the deep truths, deep insights from the Bible, what is the intention of the author, ஆக்கியோன் என்ன சொல்ல விரும்புகிறான், எந்த வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்த விரும்புகிறான். உதாரணத்திற்கு பார்த்தீர்கள் என்றால், இப்ப பல நேரத்துல நம்ம ஆங்கிலம் கற்கும் பொழுது எப்படி பேசுவோம் என்றால், தமிழ்ல யோசித்துட்டு ஆங்கிலத்தை பேசுவோம். ஆனா சில நேரம் அதை ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள் அதை கேட்டார்கள் என்றால் என்ன சொல்வார்கள் என்றால், இது சரியில்லை அப்படின்னு. நான் ஜெர்மனில ஜெர்மன் படிக்கும் பொழுது இதேதான் நடக்கும். இங்கிலீஷ்ல யோசிச்சுட்டு ஜெர்மனை பேசுவேன். சோ சென்டென்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ்ல இருக்கும். ஆனா சில நேரத்துல அது ஜெர்மனுக்கு ஒத்து வராது. சோ அந்தந்த மொழிகளுக்கென்று ஒரு கிராமர் இருக்கு, அந்தந்த மொழி நடையில இந்தந்த வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டாயம் இருக்கிறது. சோ அதை தான் ஆக்கியோன் நிச்சயமாக பயன்படுத்தி இருப்பான். சோ ஒவ்வொரு மூல மொழிக்கும் முக்கியத்துவம் இருக்கிறது. அந்த முக்கியத்துவத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கு நீங்கள் எல்லாரும் ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்கள், அதுவே மிகப்பெரிய சந்தோஷமான விஷயம். சோ திருமறையை மூல மொழியிலே சென்று வாசிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உங்களிடம் இருப்பதே நீங்க பாதி கடலை தாண்டிட்டது மாதிரி. இரண்டாவது, மிஸ்டர் ஆண்ட்ரூ போல திறம்பட நடத்தக்கூடிய ஆசிரியர் உங்களுக்கு இருக்கிறதுனால முழு கடலையும் நீங்க நிச்சயமாக தாண்டி விடலாம். So I am so sure that God will enable us to learn more through this course, not only to learn the original languages, but through the original languages we can understand more insights about the Old Testament and New Testament, and how God acted in the history of Israel in the Old Testament, and how God acted in the New Testament through Jesus Christ and his disciples and apostles. So once again, I wish this course, Logos Davar and Bible Bits, all best wishes and God's blessings, and through this many people will be blessed, and I am sure about that. And I thank Reverend Moses Ayya for initiating this and encouraging Mr. Andrews to begin this immediately, so that it will be a good source for all those people who have the desire to learn the biblical languages and deeper truths from the Bible. So once again, congratulations and God bless.
Yeah, thank you so much, Dr. Aravind Jaikumar, for the inspiring words and inaugurating these sessions. So we sincerely thank Dr. John Samuel sir as well as Dr. Aravind Jaikumar for giving us your valuable time and being with us and inaugurating these sessions. I am also happy to have many of our friends and pastors, and I want to acknowledge the presence of our former presbyter and the present council chairman of Koilpatti, Reverend DGA Thomasaya. He was with us, and I think he has another program now, and so he left. And also, I want to acknowledge the presence of Reverend Asir Samuel Aya from Kadayanodai. So thank you for Aya for your time and for being with us. And there are people from across the globe. That should I say. And also, I'm seeing some of my friends and also some pastors from Madras Diocese. And also we have people from Sri Lanka. I think two of them have registered for this course, whom I met when I visited there. Reverend Ruben as well as Reverend Deva, so from Anglican Church of Sri Lanka. So I welcome them. And also we have people from United Arab Emirates. They have also enrolled for this course. So as Moses Jabraj has already pointed out that we purposely plan to conduct this course virtually so that it can be connected across. There won't be any hindrances. So everybody can join and learn the program, learn the languages, also participate in the Bible quiz. So a special thanks to everyone. Actually, we have scheduled to have some felicitations from our beloved secretary as well as treasurer, but due to some unavoidable reasons, they could not be with us at this time. But I'm really thankful for their encouragement and constant inspiration. So we thank Mr. Barnabas as well as Mr. John Prabhakaran for their constant encouragement and inspiration to begin these programs. And I also acknowledge the presence of Reverend Jay Kumar, my teacher and the former professor of New Testament in United Theological College, Bangalore. I hope, sir, you can listen me. Sir, there, Reverend Jay Kumar. Okay, so I'm. Yeah. Yes, all the best, Andrew, for the. Yeah, you can share a few words of greetings to us. Yeah, I had the privilege of teaching alphabets to the Greek students who studied in UTC, and Andrews was one of the best students there. And I'm very happy that he has taken this initiative. So when he said that he's going to teach, then I told him that there are many people requesting me also teach online. Because this is a lockdown period, we can engage. Then I said, no, I don't belong to the younger generation, older generation, and digitally I'm not at all actually able to do that. So I want to see how successfully he is carrying out. So I wish him all the best, and I wish also thank Musa Jabraja Aya for encouraging him to do this. All the best for your course. Yeah, thank you, Jaikumar sir, for the words of greetings. So, like that, we have many people here, and we thank everyone to take time to join this virtual inauguration and inspiring us to move forward. That's what I wish to say. Dr. Dan Samuel and Dr. Arvind, even Reverend Jaikumar have said so much about me, but I would like to say I am an unworthy servant and I trust in God's grace. So this is the phrase I always wish to use.
So I never thought I would end up in doing theology or studying in Bible colleges, but God enabled me, and I must thank our Bishop Aya because he encouraged me a lot to do my masters in Old Testament. So when I approached him, so he immediately consented, and he talked with our principal, and he sent me there to pursue my studies. So I am always indebted to my church, my diocese, and what I have learned, I should teach. That is the faith I have. And also, I have a selfish motive behind this program. That when I teach, I will not forget the language, because I really struggled to get my language back after 4 years of gap between my BD and the MTH. So I thought soon after my MTH, I should not leave this, and we should start immediately so that I will not forget the language. So I have also a selfish motive behind this. And though I am good and I know Hebrew much, I thought of doing with Greek also. So I started learning once again Greek from the scratch. And I also have requested some of my friends, those who have specialized in Greek, and they have also said okay to offer their support and help to teach Greek simultaneously. So I believe that we will have really a wonderful time of learning together, and this will not be like a monotonous language course. So we will have some very good biblical insights, kind of Bible studies and exegetical notes, and some explorations, some in-depth messages from the Holy Bible. So don't feel like we will make you bore through learning only the languages. So I will try myself best to make the sessions interesting and very interactive, so that you all will be able to learn the languages as well as read the Bible with much more commitment and interest. So thank you once again for everyone to joining this program. Now may I request Reverend Dr. John Samuel to lead us in closing prayer, and Reverend Moses Jabaraj Aya will give the benediction. ஜெபம் செய்வோம். எங்களை நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே, உம்முடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் இந்த நாளில் உம்முடைய சமூகத்தில் கூடி வரவும், ஆண்டவருடைய காரியங்களை பற்றி சிந்திக்கவும், விசேஷமாக இந்த 2 திருமறை பாடங்களை நாங்கள் ஆரம்பித்து வைக்கவும் ஆண்டவர் கிருபை செய்ததற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். மோசஸ் ஜெயக்குமார் ஐயாவுக்காகவும் ஆண்ட்ரூக்காகவும் அவர்கள் ஆண்டவருக்காக செய்கிற ஊழியங்களுக்காகவும் ஆண்டவரை உண்மை துதிக்கிறோம். விசேஷமாக இந்த திருமறை பாடங்களில் இணைய இருக்கிற உமக்கு அருமையான இந்த பிள்ளைகளை ஆண்டவர் ஆசீர்வதியும், அவர்களுக்கு நீர் அதிகமான ஆர்வத்தை தரவும், திருமறையை படிக்கிற போது அவர்களுடைய உள்ளங்கள் எப்பொழுதும் கொழுந்து விட்டு எரிக்கிற அனுபவங்களை பெற்றுக்கொள்ளவும், அவர்கள் வாழ்க்கை மறுரூபப்படவும் ஆண்டவரே அவர்களை ஆசீர்வதியும். உம்முடைய வேதமே வெளிச்சமாய் இருக்கட்டும். இந்த எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் ஆண்டவரே எப்பொழுதும் ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்படுகிற வகையில் நாங்கள் செய்ய கிருபைத்தார். வந்திருக்கிற எல்லாரையும் ஆசீர்வதியும், இந்த புரோகிராமை ஆசீர்வதியும், அநேகர் இதிலே பயன்படட்டும் சுவாமி. உங்களுடைய கிருபை அவர்களோடு தங்கி இருக்கட்டும். இந்த நாளிலும் இந்த கொடிய வியாதிகளில் கஷ்டப்படுகிற பிள்ளைகளை காத்துக்கொள்ளும், எல்லாரையும் பாதுகாத்து கொள்ளும். இந்த வியாதி மறைய கிருபை செய்யும். துதிகன மகிமை எல்லாவற்றையும் உமக்கு செலுத்துகிறோம். எங்களுக்காக மரித்து உயிர்த்த ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் மிகுந்த தாழ்மையோட பிரார்த்திக்கிறோம் பிதாவை. உங்களுடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும், தாய் தந்தையும் ஆகிய கடவுளின் அன்பும், பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியமும் நம் எப்போதையும் இருப்பதாக.
Thank you, Aya. Thank you so much for being with us. So once again, I thank Reverend Moses Debarajaya, our Presbyterian Judge, for joining us, as well as Reverend Dr. John Samuel Aya and Dr. Arvind Jaikma sir for joining us. And special word of thanks to Reverend Jaikma sir for his words of greetings. And also, I thank everybody who joined this program. So as I said, we will begin the class formally from Monday onwards. So Monday we will begin with Greek, and every week, Monday and Thursday from 7 o'clock to 8 o'clock, 7 to 8 p.m. we will have the Java Logos class. And soon after this program, our first question will also be circulated digitally for the registered members. Thank you so much, and thank you, friends, and all the participants. Thanks for once again, and continue to pray for us. And do visit our channel as well as all our digital platforms to get more updates about these programs. Thank you, sir. Thank you, Aya. Thank you, one and all, and have a good night. Thank you.